πάρα πολύ τυχερός. Είχα τη χαρά να συναντήσω τον rockstar της αστυνομικής μυθοπλασίας, τον Γιο Νέσμπο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα. Γιο Νέσμπο τον λένε. Κοιτάξτε, στα αγγλικά τον λένε όλοι Τζο Νέσμπο. Ναι, αλλά αυτός είπε δεν είναι Άγγλος. Ναι, το σωστό είναι Γιο Νέσμπο. Ναι. Όχι, μην μιλάς λίγο Κλεοπάτρα, γιατί προσπαθεί να το πει Κλεοπάτρα με προφορά. Πες το σκουλάκι μου. Λοιπόν. Ή το λέτε όλοι μαζί. Δεν μπορώ να συνηθώ έτσι. Πες το Κωστή. Το σωστό είναι Γιο Νέσμπο. Γιο Νέσμπο. Νέσμπο. Τζο Νέσμπο στα αγγλικά και το άλλο είναι Γιο Νέσμπο. Ναι, τι διαφορά έχει? Είναι πιο σκανδιναβικό, να το πω έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κάθε βιβλίο του είναι. Κάθε βιβλίο του είναι είδηση. Είναι είδηση, πουλάει παγκοσμίως. Απόλυτο bestseller. Εκατομμύρια έχει πουλήσει. Ακριβώς. Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα χθες για να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο, τη Ματωμένη Σελήνη. Έξω περίμεναν να σας πω, έξω από το θέατρο Ολύμπια. Από τις 3 η ώρα η παρουσίαση του βιβλίου ξεκίνησε στις 7.30. Μας έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη. Όντως rockstar δηλαδή, όπως το λες. Ακριβώς. Ναι, δεν ήταν μόνο Έλληνες, θέλω να σας πω, ήταν και πάρα πολύ ξένοι. Η παρουσίαση ήταν και στα αγγλικά. Περίμεναν έξω λοιπόν από τις 3 η ώρα. Η παρουσίαση ξεκίνησε στις 7.30. Μας έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη. Μίλησαμε για τα πάντα, για τη σχέση του με την Ελλάδα. Έρχεται από 17 χρονών στην Ελλάδα. Κάνει αναρρίχηση στην Κάλυμνο. Έχει γυρίσει όλη τη χώρα. Μάλιστα θα μείνει στην Ελλάδα για τις επόμενες 6 εβδομάδες. Θα πάει στην Κάλυμνο για αναρρίχηση. Θα πάλι. Ναι. Θα πάει τώρα ξανά. Περίμενε. Θα πάει λοιπόν για αναρρίχηση. Μιλήσαμε για πάρα πολλά, για τη σχέση του με την Ελλάδα, για το νέο του βιβλίο, πώς ξεκίνησε να γράφει, ποια ήταν η πρώτη του επαφή, ποια είναι η συμβουλή που θα έδινε σε κάποιον νέο που ξεκινά τώρα να γράφει και πολλά άλλα στο βίντεο που ακολουθεί. Περίμενε. Μπράβο, είσαι τυχερός. Έχω και το κοστικό εδώ εδώ πέρα με χαιρετά. Δεν είναι από συνέντευξη τύπου αυτά. Κάνατε συνέντευξη. Είναι δική μας συνέντευξη. Εσύ και εκείνος. Face to face. Εγώ, εκείνος και άλλοι 40 άνθρωποι από πίσω μου, έτσι. Τι, γιατί ήταν καλή 40 από πίσω. Εντάξει, ακούγανε. Είχε ακροατήριο. Ωραία, εσύ πώς ένιωσες που τον γνώρισες, τι αίσθημα σου άφησε? Κοιτάξτε, είναι ένας πάρα πολύ cool άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι οι ξένοι με έχουν βασανίσει λιγότερο από τους Έλληνες, να πω την αλήθεια. Ήταν πολύ άνετος, ευδιάθετος, on time, πολύ σημαντικός στον χρόνο. Κάτι σας έπιασε σήμερα, cool, on time, μην καλυπτεί ελληνικά. Όταν μου αρέσει κάτι δεν σταματάω με τίποτα. Και ήταν η συνέντευξη στα αγγλικά γι' αυτό. Γι' αυτό παρασυρμένος από αυτό. Είναι φρέσκια γι' αυτό. Νομίζω ότι έχει γράψει και σε βιβλίο για την Ελλάδα, νομίζω και μια ιστορία. Ναι, είναι το βιβλίο. Όχι, μία ή δύο. Μία θυμάμαι τουλάχιστον. Ο Άρχοντας της Ζήλιας. Άρχοντας της Ζήλιας, μπράβο, είναι στην Ελλάδα. Ναι. Μπράβο, Κωνσταντίνε, είσαι πολύ τυχερός. Να σας πω επίσης ότι σήμερα θα αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μπράβο του. Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, για να δούμε τη συνέντευξή σας. Είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Λιάννης, ότι η δημοσιογραφία σε πάει παντού. Αυτό είναι μεγάλο. Πολύ τυχερή που κάνουμε. Είναι προνόμιο. Πολύ μεγάλο προνόμιο. Μπράβο σου. Welcome to Athens. Thank you so much. Once again, not the first time. No, definitely not. No, I was here first time when I was 17 years old, so I've been coming here for, more than 40 years. I went to Corfu. I took a train. It took me like almost a week just to get here, and I just instantly fell in love with the country. You come often to climb, right? Nowadays, I'm coming here to climb. Yeah, I'm going to Kalymnos, which is, as you probably know, the best place for climbing in the world. I love Greece. I mean, it's the reason why I've been coming here for so many years. From all those things you've done, you used to be a reporter, football player, musician, which are completely different. Why did you end up writing? I think there's one thing that I'm doing all the time, really, and that is telling stories. So even as a musician, I was first and foremost a storyteller. I guess in the back of my mind, I always had this dream, this idea of perhaps not writing novels, but in some way being a storyteller. When was the first time you thought, I wanted to be a writer? I think when I was like 9 years old, and we got an essay at school that said a nice day in the woods, and we had to write 4 pages. I wrote 20 pages, and my mother got a call from my teacher because
All the other kids, they had written like nice stories with the headline, A Nice Day in the Woods. In mine, it was also a nice day in the woods, only nobody came back alive. So she was a bit worried. He calls himself the Snowman Killer. He's taunting us. If we don't find him, this is never going to stop. What do readers keep telling you? How much of you are in Harry? Yeah, that's the most common question I get. How long does it take to write a book? There's no rule. I wrote a novel called Blood on Snow in more or less 3 weeks. My first Harry Hole novel was written in 5 weeks, at least the first version of it, while, for example, the latest novel, Blood Moon, took me a year and a half. So it all depends. So you have a specific spot? I bought this apartment in Oslo, big desk, laptop, coffee machine, my music. It was a perfect place. And it's a beautiful view of Oslo. And it's just the only place in the world where I cannot write. So what I do, I get up in the morning, I look at my beautiful desk, and I go to this small coffee shop with my laptop and my favorite table there, and I write right there. Apart from that, I love to write on planes. I actually wrote a chapter coming here to Athens today, and trains, airports, cafes, where there's people in general. Can you imagine writing something else than a crime novel? Oh yeah, I've been writing children's books. I've been writing short stories. I've been writing science fiction. So first of all, I'm a storyteller. You know, it just happens that the crime novel has a certain tradition and a certain frame within I thrive, and I can be creative. I think I like the sort of interaction that you have with your reader in a whodunit story, that you have a license to manipulate you as a reader, to make you watch the one hand while I'm doing the trick with the other hand. My personal Harry Hole favorite book, for example, I would have to say The Redbreast, because it's a very personal book. It's about my father's story during World War II. I think it's a good novel, but first of all, it's a very personal novel. Jeg skriver fra en havneby I et land dypt I sør. So, are you still performing as a singer? Yeah, we've been touring with a band all summer long. And now we're having a break, but in Christmas time we will do 5 or 6 gigs in Oslo. Your new book, Madomeni Selini, what is it about? What I can tell you is how I came up with the idea for the book. We were not in Kalymnos, but in Thailand, rock climbing. And a friend of mine, we were talking about insects, bugs, like scary bugs, because we have been in the jungle. He said the scariest bug he knew about was this sea lice that creeps into the mouth of a fish and attaches itself to the tongue, and then it squeezes the tongue until the tongue has no blood and falls off, and then it attaches itself to the bloodstream like a parasite, and it starts growing, and eventually it becomes the new tongue of the fish. I just couldn't believe this. But then I went home and I Googled it, and I just was so shocked but also fascinated by this parasite. And so that was the starting point for the Blood Moon. What advice would you give to anyone writing a crime novel? Write something every day and write from where you are. Trust your universe, your imagination, and what you find interesting. If you're not passionate about your own book, nobody else will be. Thank you so much. Thank you. Έλα, του Studio 4. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Κωνσταντίνος έφυγε, τώρα του πούμε ένα μεγάλο μπράβο. Κωνσταντίνε.
Και τον ίδιο ευχαριστούμε. Και είναι και... Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αφιέρωση στην εκπομπή, καταρχήν. Και ταλαντούχος πολύ και μουσική παίζει και τραγουδάει και είναι ένας άνθρωπος. Δεν φτάνει που είχε ένα ωραίο ένα ταλέντο, έχει κι άλλα.